Business Focus with Kudzie, Sharara on the Champions League Breakfast. 11 minutes before 8 a.m. is our time. It is the Business Focus. As always, we discuss a lot of what's happening in the world of business. We're going to try to do that in the next 10 minutes as always. Good morning, Kudzie. What's up? Good morning, Tinashe. Good morning, everyone. Great. Let's quickly look at how the stock markets are traded yesterday, the 14th of October, 2025. Thank you, Tinashe. So we just do the market in brief. It was positive, another positive day. Remember that on Monday it was a positive day on the ZSC, but the gains from yesterday were not as significant as the previous day's one, with the all-share index putting on just 0.51%. Whilst the top 10 index was a marginal 0.07%, so not much movement there. On the ZSC, turnover was just about 1.3 million ZiG, so again a significant drop from the previous day. And then in terms of risers on the day, they were led by Ariston once again, which added 16.96%, Tanganda putting on 14.29%, as well as Willdale, Star Africa and Mikus were also on the upside. And then on the downside, the biggest loser was First Mutual Life, down 15%, Art losing 14.55%, OK Zimbabwe continues to sing the blues, down by 11.16%, Unifred dropping 7.49%, and then Sidco easing by 4.11%. These were the top losers for the day. And then the VFX was on the downside, losing 1.62% on the back of losses in African Sun, First Capital Bank, Insco, Sidco International, and Simbisa. The daily outturn was, however, significantly up at $1.6 million, changing hands there, up from $72,180 that he had traded on Monday. So that's basically how the Zimbabwe Stock Exchange performed. All right, Kudzie, there's a question that came through before 7. I had to pin that message, and it's coming from somebody who says, Anzi Kudzie, pacha uyandinenge ndava ku driver. I won't be able to type. Okay. The question is, the IMF report saying Zim debt is understated. What really does it mean for Zim and the economy? First thing, there was no IMF report that said that the Zimbabwean debt was understated. Okay. It was a report done by a journalist, just by looking at the numbers, and then they said the report was understated. What happened is that sometime in April, Finance Minister Mtulunube went somewhere, made a presentation on the debt, and said that our debt was $21.1 billion. Our total debt, $21.1 billion. And that was a report that was presented somewhere by the Minister of Finance in April. Okay. April last year. And then by December, that's when the IMF was in town, and the report that the IMF is now using for this Article 4, they are now using numbers as per the end of December. So Professor Mtuli presented in April, 21.1 billion, thereabout. And then by December, the debt had gone up to 23.3 billion. Okay. So for me, there was no understatement. It's like if I tell you that today, Tidashe, mongwe mangu ndine $500, and then you also tarisa muna Friday, wona mani tazo, otaka wakaninyepera, wakaita understate ukanyepo tune $500. At the time of checking, it was 500. So I think it's somebody who misread or misinterpreted the report. Okay. The IMF did not say such a thing. Yes. Okay. Yes. So you've been answered on that one. Thank you so much. We appreciate it. So Kudzie, quickly, any latest news from Zimstat? Yeah, I remember we were praising Zimstat the other day in terms of how they're coming up with these numbers. So over the years, they've been doing a report where they, just as we get into the season, vanonotarisa kuti kwarimwa zvakadi, mahectarage arimwa akadi, mbeu dzatengwa dzakawanda sei, they'll do an estimate. Saka, given what we have seen, we are likely to harvest so much. Okay. And then one of the Claffer 2, and another one foot, they're just looking at the crops and livestock. Yeah, wanoita futi unana release kwa munana April anditi report iyo yanga kutarisa zvirimwa zvavari kuona zviri munda anditi vovunza vofamba Tinashe unofunga kuti nezviri munda mako uchakohwa pakadii Tinashe kuti inini I think ndorwa 2 tons. Okay. Ko patisani nezviri munda zvauri kuona izvi unofunga kuti uchakohwa pakadii patisana kuti I need 10,000 tons. Vobatanidza vanhu vese vari kuita survey voita then extrapolate or whatever, then vobva vati no senyika, which is the number that they shared, vakati senyika grain yedu ichange iri pa 2.9 million tons
handiti. And then kana chiri chibage chakaiswa pa 2.3 million tons chibage kuti asenyika tiri kutarisira goal iri. But obviously government in terms of communication but no gore rino tikuita a bumper harvest handiti, which is true when you look at zvinenge zviri my estimates anenge achipiwa nemafarmers aya kuti no, we're expecting a bumper harvest handiti. And then that but zvinozoitika manje between pakaitwa Clafa 2 survey iyo H2 yacho handiti nezvakazokohwewa nevanhu zvasiyana handiti. Tichitarisa chibage for example, Clafa 2 yaiti kuchakohwewa about 2.29 million tons of maize, but pazoitwa inonzi now Zimstat introduce another survey inonzi post harvest survey yavakuya vachibvunza tinasho wakamboto chaita 2 tons wakazokohwa pakadii, tinasho ndakazoita 1 ton. Ko patisano wakamboti 10 tons wakazokohwa pakadii, patisano bata ndakazoita 8 tons handiti. So zvakambotaurwa kunzi tichaita 2.3 million tons of maize nezvazobuda musaridzo zvasiyana. Chii chakonzeresa zvisezvi zvakati wandei zvakapiwa nemafama? Mamwe mafama akati mvura yakazongoenda handiti, haina kuzowanda zvandaitarisira haina kuzosvitsa zvirimwa kusvika kumagumo. Saka so inadequate rain was cited as one of the biggest factors zvakazoaffecta grain. Chibage chamboonekwa chiya chiri mumunda chakazoaffectka pests and diseases. You know this last season ndakazvionawo even kukamunda kangu kuti pests and diseases anga akati one day, so that also then affected the harvest. And then excessive rains, imagine kungawari kuti inadequate rains, dzimwe nzvimbo vaitoti excessive rains then affected also their harvest. Saka zvakazobuda musaridzo, instead of the 2.3 million tons dzanga dzakatarisirwa o dzakataurwa muna April kuti tichakohwa, takazokohwa chibage chinoita icho 1.8 million tons. Saka paita mukaha gap re 20%. Okay. Zvakambotaurwa nezvazobuda musaridzo pane gap re 20%. That's why makona mamillers akwenda achinoti aiwaka isusu toda kuimpota chibage handiti. And tadaro kuti mafarmers akakohwa 1.8 million izvozvi as end of September mafarmers akaitwa survey achibvunzwa saka mudura munei 1 million tons zichiri mudura mevanhu havana kuchitengesa 1 million tons chichirimo out of the 1.8 1 million ishine mafarmers havana kuda kutengesa vakapa zvikonzero zvakasiyana. Vamwe vaita taityika kuti kuchaita futi drought, vamwewo vakapawo mareasons ekuti no tochida we want to consume. Out of the 1.8 million only 800,000 were submitted. Chimwe kwete chimwe chakatodyiwa kudhara consumed, chimwe chakatengeswa handiti. Manumbers acho Zimstat yakatotaura kuti chakati I think 15% was consumed, if I'm not, maybe I might miss my numbers, but some part of it was consumed, part of it has already been sold, and then 1 million tons still in the granaries handiti. But pane zvimwe zvinhu zvikuitika kuti tinacho zvinonzi post harvest losses, kuti makohwa imimi matoisa mudura then chobva chapfukutwa chiri mudura imomo. Because survey yakatobudisa futi ichibvunza kuti saka tinacho kuchengetera pai chibage kuti pane room yanga isina zvinhu yandakangozochisa imomomo but chakachengeteka zvakanaka here, moist and stuff like that. So I think panotoda dzidziso dzakanyanya nekuita capacitate mafarmers. Imagine wambokohwa wozoluza wakusunza because chazopfukutwa. Those things happen. Do you think holding back of the maize grains is because of the payment kuti ishoma or inononoka kuesa kuti arikanimbobata trying to bargain? Yeah, one could do that and say ndoda kumirira pachine chakunzi chakunetsa paipa ndo panichatengesa. Because I remember just after the season tichangopedza vanhu vachangotanga kukohwa vazhinji, in fact vangasatombotanga kukohwa. Ndakamboenda kuside kwazvimbokoko ndikanzwa kunzi bhagidhi raitengeswa nema $2 $3 handiti mamwe mafama aitenga akutotengesa chichangotanga kukohwa zvaizva pamwe munhu anga atoomerwa vavatanga kutengesa handiti. But it's also an issue. But manje mutemo wareruka akati nacho kudhara munhu wese aitonzi itoendesa kuGMB chete handiti. Now GMB yakunzi inongotenga nonzi ma-strategic reserves, haichamboti bambazonge munhu wese anotofanira. It's no longer the sole buyer of maize. Kwaane inonzi Zimbabwe Mercantile Exchange handiti, ZMX iyaya. You are free to take your maize there onotengesa. You can also take your maize to any other miller as long as usina kucontractwa na someone handiti. Because nini ndikakupa mbeu iwo uzoda unotengesera kuna patisana azvizobuda. So you have to go kana nini nditi ndakupa mbeu wotengesera inini. But yeah, those are some of the dynamics. But also what is coming out is that ivo mamillers vakusungirwa nemutemo kunzi 40% yechibage chavanoda
or ma-requirements avo 40% vanofanira kuifanda ivo ngavatotsvaga mafama vanoti shamwari ivo toda kuti tirimire chibage ivo toda kuti tirimire zvakati ivo tirimire zvakati at least 40% and so that they capacitate mafarmers and also create jobs within Zimbabwe instead yekungomirira vongozoti hamuna chibage toda kuimporta like what's like now about, I think ndanchiverenga muherald mune story iri kuti vabvumidzwa kuimport about 260,000 tons dzechibage handiti savarira kuimporta mamillers because varikuti chibage hamuna and I think also demand pane bachinzi eko demand yechibage yakambomira yes again with pana vakuti chibage hamuna you spoke about a million iri muvanhu iye akaramba akachibata iye ada kuzoite sei nacho akada kuchikaka in fact survey yacho inobva yatotaura kuti I think if I'm not mistaken iri kuti iyo 72% yevanhu vanacho chibagava vari kuti it's for consumption ndoda kuchidya nemhuri yangu. Is that feasible kana tabatanidza zvese million tons hanzi mazimbabwenzi pagore mumwe nemumwe anodya 7.7 kgs pagore chibage ndizvo 7.7 kgs saka maybe takawanda saka wale unorwa sadza kai but I think ishoma 7.7 kgs pagore achisi chishoma here aiwo pawiki unongorova chakawanda aurove kg pawiki here sadza I don't think so. 7.7 kg dzakawanda per person because hanti vanoti under normal circumstance chibakera chako is supposed to be the amount of sadza that you eat tinache masadza toona muchirova when we're talking about health wise when we're talking about health wise hanzi size yechibhakera chako ndo size yesadza raunofanira kudya asi mazimba handifunguri munoda ati vakutoshandisa size yemusoro wako exactly. Well, Kudzie, thank you so much. Let's stop here and make way for the news at 8 a.m. right here on Capi Talk.